wholly. Okay, sir. Verstanden, yes, sir. Danke, sir. Bitte. Also, aber warum dieser Kontext? Why did you get this context? Also, jemand hat das geschickt, deswegen wolltest du danach fragen? Nein, Sir, ich habe Zweifel, deswegen habe ich das gefragt. Anil, also zusammengeschrieben. Also ist dann zusammengeschrieben, bitte. Okay, ja. Ja, das schreibt man zusammen. Nicht getrennt. Ja, genau, das ist richtig. Das ist richtig. Aditi, morgen. Wo ist sie? Aditi war gerade da. Ich habe sie gesehen. Ja. Hat sie etwas geschickt hier? Als Nachricht, dass sie nicht rein konnte? Nein? Nein, ich habe sie dann reingelassen. Ist nicht da. Okay. Na gut. Also, vor ein paar Tagen, das war eigentlich Freitag diesmal, Samstag hatten wir einen Unterricht gehabt, haben wir mit dieser Umformungen uns vertraut gemacht, Nominalform und Verbalform von Temporalsätzen, wie man diese Temporalsätze umformt. Und jetzt gehen wir weiter auf die nächste Lektion, also der Film, vielleicht werden wir uns dann später ansehen. Die nächste Lektion, das Thema ist Ziele. Und das ist auch ein Thema zum Sprechen, zur mündlichen Übung und so weiter. Und soweit es die Grammatik hier betrifft, es geht um negative Konsekutivsätze mit zu oder umzu oder als das. Also was diese bedeuten, werden wir uns ganz bald erfahren. Und unser Lieblingsthema ist wieder da. Nominalisierung und Verbalisierung von Konzessiv- und Finalsätzen. Also diese Nominalisierung und Verbalisierung ist unser Lieblingsthema und das wird bis zum Ende des Buches mit uns bleiben. Also Ziele hier. Was sind Ziele? Das ist ein Thema auch im alltägliches Gespräch, worüber man viel sprechen kann, also sich viel äußern kann und worüber man sich auch dann eine Diskussion führen kann. Und hier lernen wir über berufliche Ziele und wie man so ein Gespräch gestaltet. Was sind gute Vorsätze und ein freiwilliges Engagement, wie man einen Aufsatz darüber schreibt. Also natürlich mit dieser Grammatik auch. Aber am Anfang, ganz am Anfang, wollte ich von euch hören. Träume, Wünsche, Ziele. Welche habt ihr? Welche Ziele, Träume und Wünsche habt ihr in eurem Leben und welche habt ihr schon erreicht? Gibt es ein Ziel, das ihr schon lange versucht zu erreichen, aber es klappt einfach nicht? Bitte erzählt uns über eure Erfahrungen. Wir sind gespannt. Also ich bin auch gespannt. Morgen, Aditi. Guten Morgen, Sir. Zunächst möchte ich mich bei dir entschuldigen. Ich konnte diese Konferenz nicht besuchen. Gestern hatte ich plötzlich viel Arbeit bekommen. Ich musste einen Artikel dringend an Dilip schicken. Er hat mich darum gebeten, Sir, Ihr Artikel, wir brauchen Ihr Artikel. Also die Zeitung wartet auf Ihren Artikel. Ich habe mir gedacht, also ich habe noch Zeit und dann habe ich dann diesen Artikel bis zum Ende geschrieben und dann ihm geschickt. Also ich konnte leider nicht dabei teilnehmen. Gibt es eine Recording oder sowas?
Sir, ja, aber ich war auch krank. Ich bin immer noch krank. So deshalb könnte ich auch den Conference nicht besuchen. So Ah, ich bitte leider. die Leute, um die Link auch zu schicken. So das kann ich Ihnen dann ja weiterschicken. Danke, Aditi. Also wie geht es dir jetzt? Fieber und Erkältung oder? Ja, ja, Erkältung und dieser, wie sagt man, Throat Problem. Ja, also dein Hals schmerzt. Ja, ja, Halsschmerz gibt es ja auch. Und jetzt bin ich ja ein wenig Angst auch. Das soll ich mich also checken lassen oder nicht? Weil Ich ich habe glaube, 2 Kinder auch zu Hause. ja, Aditi, dann musst du dringend dich checken lassen, prüfen lassen, bitte. Okay. Get it done. There's no need to fear. There's no need to be afraid. Because Yes, this sir. way you will be living in fear, Sir, situation is not very knowing. scared Yeah, and genau. telling. Yeah, I know. It's better to get yourself checked and confirmed. At least you will know what the problem is and that you can deal with. Dealing with an unknown aspect is very, very difficult. Yes, sir. So Okay. please, yeah, Ich mache yeah. das ja heute. Get it done from a reliable agency. If the first report turns out positive, don't panic. Wait a couple of days and then get it done again from another agency. Yeah. Get a second opinion from another place, another agency. So don't panic. Okay. Just don't panic. Yes. And naturally, you would better to be in touch with a doctor because they can advise you better. I'm not a medical doctor, although I can give you some medicines for it. Straight away, I can prescribe some, but I'm not a medical doctor. So I would rather not give you the names right away. Just get yourself checked. How high is the fever? What is the temperature? Nein. Fieber gibt es ja nicht. Es gibt Erkältung und Halsschmerzen und ein wenig Body ache auch. Yeah, the symptoms look they match what has been said, but then it could also be simple cold and cough, or a minor variation, or a minor attack. Either way, to be on the safe side, especially wenn es Kinder geht, kleine Kinder zu Hause geht, then please get it checked. Yeah. Okay, sir. Yeah, which part of Delhi are you in? Sir, Center Delhi. Central meaning where? New Delhi, where? नहीं Old Delhi. Chandni. Achha, you're old. Oh, yeah, Chowdi. you said Chowdi Bazaar. Chowdi Bazaar. Yeah, I think Yes, just sir. get yourself checked. Get yourself checked, please. Yes, sir. Aber Aditi, And most important, please do not panic. Yes. Most important. Don't go with the panic Yeah. at all, please. It's easier said than done. I know that. But I also know what I'm talking about. You stay calm. Believe me, the human body and the human brain has this ability to heal itself. So if you stay positive, your antibodies will increase on their own. You don't need medicines to do that. In the meantime, you can always try some deep breathing exercises. Use some Vicks or something to clear your nasal passage. Yes, sir. That I do. Simple home remedies, and drink one of the best known old age medicines of home, Tada. was ist das? You know how to make that? Yeah, meine Mutti weiß das. Good. Ask her to make it strong. So Long and all that is put in that, she will know how to make it strong. Take it warm, and to clear your throat, gargle with salt water, warm salt water. Do a nice clear gargling that should clear out whatever infection is there, if at all any, in the beginning, and help ease your throat a bit. You will feel better. Definitely you will feel better. Ich mache das. Sir. Heute nur mache ich das. Gut, Aditi. Gute Besserung. Vielen Dank. Vielen Dank für Gute alle Besserung. Ratschläge.
Take Aditi, gute care. Besserung. Gute Vielen Besserung. Dank, Surbi. Danke, danke, Anil. Sir, So, what is yes. tada? Yeah. Tada in English? Tada? Kada will be some decoction, actually. This is Decoction. our kashayam. Kashayam in, I Kashaya. think, Kannada and Telugu also. Kashaya. Okay. Yeah. Right, right. Yeah. Kräuter Tee, oder? Yeah. No, Kräuter no, tea. that's the same decoction house. It's very strong Herbal. herbs are used. Herbs are used. Gewürzen. Eine Decoction aus Gewürzen. So there's ingwer, there's ginger, there's long, there is salt. A whole lot of things go into that. And it's normally taken warm with light gargling effect. It helps clear the throat. It's one of the age-old remedies. I won't say a cure, but a remedy. Ausmittel. Yeah, it's actually a Hilfsmittel. Hilfsmittel. Ja, das ist keine Heilmittel, sondern ein Hilfsmittel gegen diese Erkältung. So, best first, don't panic. Okay, so was kann man hier sprechen oder dazu sagen? Welche Ziele, Träume und Wünsche habt ihr in eurem Leben? Und welche habt ihr schon erreicht? Ziel, Wunsch und Traum. So what would you say here? So, ich habe das Traum, nach Deutschland zu fliegen und da für, ja. Also du hast den Traum, nach Deutschland zu fliegen. Ja. Hallo? Und seit wann hast du dann diesen Traum gehabt? Ja. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Das ist ein ganz neuer Traum. Und warum Ich denn? dachte das ja auch. Also ich dachte das ja, wenn ich mit dieser Sprache begonnen hatte. Ich dachte damals auch, aber seit dem gestern Jahr bin ich ja sehr sicher, dass ja jetzt werde ich irgendwo wegfinden und ich werde unbedingt ja gehen. Also du willst oder du möchtest deinen Traum zu verwirklichen. Ja, genau, ja. Ja, also verwirklichen, to realize. Yes. Oder man kann auch sagen, ich möchte, dass mein Traum oder mein Wunsch in Erfüllung, genau, Ja. also nominal ausgedrückt, in Erfüllung geht. Mein Traum oder mein Wunsch geht in Erfüllung. Das ist mit dem Nominalstil. Ja, Entschuldigung, Sir. Ja. I have a quick question. Ich habe eine schnelle Frage. Gestern habe ich gesehen, so what the rule says that in a normal sentence, either what I know is, please correct me if I'm wrong, either your helping verb or your modal verb will be on the second position, and then whatever your other verb is, it will be in the end in the infinitive form. Yeah. That's what I have learned, right? You cannot use two verbs. You cannot use two verbs in a sentence and you act as one verb as a helping verb and then you put as in the second verb. That is wrong because your helping verbs are only haben sein and it's sometimes werden also. And then you have the modal verbs. And modals. Exactly. Yes, sir, and modal verbs. But what I saw yesterday is there was a sentence and it was like kommt, comma, gehen wir tanzen. And then there was an exclamatory mark. Ja, das ist Right? richtig. Kommt, Komma. There is a comma. Yeah, gehen wir tanzen. Aditi, I understood the sentence, but But the the only verb is thing tanzen gehen. what is the rule here? Because tanzen was not as a Where noun, is it the was as a problem? verb Tanzen only. gehen. Yeah, tanzen gehen is a separable verb.
It's a trennbar verb yani. Yeah, tanzen gehen is a trennbares Verb. Okay. 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 I thought. Clear? Okay. I didn't know this. There's No. Tanzanian it's as a trennbar verb. Okay. I thought they're two different verbs. So Yeah, genau. Also das ist ein trennbares Verb. So now the matter is cleared up. yes, sir. Yes, sir. Danke. Okay. So, aber ich habe das gelernt, sehen und gehen ist das Semi-Modal Verb. Zum Beispiel, ich sehe, Listen, Surbi. Ja, ich sehe ihn kommen, ich höre ihn singen und so weiter. They called it semi-modal so that you understand the usage, that there should be an infinitive at the end. okay, so. That's why Sir, they call ich it habe semi-modal. Yeah, also I understand what you mean, but it's called semi-modal because wir haben schon diese Modalverben gelernt. Mit den Modalverben steht das andere Verb und das ist das Hauptverb am Ende als Infinitiv. Yes, sir. Als Infinitiv. Stimmt? Yes, sir. Das stimmt. Correct? So, since you have learned this form, the best way to teach anything new for you to remember and use properly is to say it is like a modal verb. So you can call it semi-modal. Okay, sir. So once I use the word modal, automatically your brain registers, ach so, ich konjugiere das Verb hier und das andere Verb stelle ich ganz am Ende als Infinitiv. So it's mainly to express or explain things to you from the usage point of view. That's all. Sir, So Semi-Modal, zum Beispiel, wie Surbi gesagt, sehen, hören, kann man als Semi-Modal verbrauchen. ja, ich höre ihn singen, ich sehe ihn kommen und so weiter. These verbs, they are used in the so-called semi-modal, Mhm. in the sense that the other verb that comes with this, it is used as a infinitive. But Okay, strictly in grammar, they are not semi-modal. It is a usage here that makes them look like a modal verb. These are exceptions here. These are Ja, exceptions. aber wir haben nur 5 oder 6 Modalverben, ja? Ja, genau. Und wenn man über diese Regel auch angeht, dann ist es ja nur Verb, Ja, sein, genau. Also, haben. ja. Und So there is no such thing as semi-modal. Yeah. auch, sie können als Hilfsverb arbeiten. Okay. Das ist ein Hilfsverb mit einem So one more Infinitiv. question. This verb gehen. Mhm. Ja. Yes, sir. Understood, sir. Verstanden. Dieser Verb gehen, Sir, also dieser gehen hat 2 oder 3 Bedeutungen. Ja. Ja, einkaufen gehen, tanzen gehen, spazieren gehen. Ja, so das ist to go so zum sir, Beispiel. tanzen gehen ist. Ja, ein Moment, हाँ, ein चलो, please Moment. continue. नहीं अदिति बोलो प्लीज. अच्छा सर, मैं ये कह रही थी कि gehen का मतलब to go होता है, but it can also be zum Beispiel wenn ich sage es geht, so that means it is okay. Ja. Nein, es geht nicht. No, it is not okay. Yeah, that's Worum geht es her? Yeah. So there es gibt ja 3 diese bestimmte Wörter kann man für gehen sagen, na? To go or it is okay, it is not okay, like that. You know this phrase hier, also kannst du meinen Bildschirm sehen, ne? Ja. Yes, Ihr sir. könnt alle meinen Bildschirm Nein. sehen? Ja, okay. Yes, Yes, sir. sir. All of you can see my screen, I hope. Yeah. Okay. Do you know this one? Wait. Ich gehe kaputt. What does it mean, kaputt gehen? Sir, I am not well. Nein. Well, kaputt ist for in the sir. Aber kaputt wir haben gelernt für Geräte. Mein Handy funktioniert nicht, es ist kaputt geworden. Es ist kaputt gegangen. Okay. Kaputt gegangen. Es ist kaputt gegangen. It is bust. Gaya. Khatam. Finish. Over. Broken. Right? When you say ich gehe kaputt,
That means I am going bad. I am going bust. I am going to break down. मेरा बस अब break down होने वाला है. It's like a mother telling her children or telling her husband, right? अब तो मेरा breakdown हो जाएगा. सुबह से ही काम कर रही हूँ. Ich gehe jetzt kaputt. So kaputt gehen ist, ja, du hast recht. Das ist normalerweise mit Geräten, mit Maschinen und so weiter, mit Instrumenten. They are breaking down. But here, breaking down in dem umgangssprachlichen Sinne kann man auch mit Menschen verwenden. And I remember seeing the sticker on the rear windshield of a car in Germany. I looked very hard to buy the sticker, but unfortunately I could not get it. Ich gehe kaputt. And the pun here is, kommst du mit? The pun is on the verb gehen. Gehen bedeutet also irgendwohin gehen. Ich gehe nach Hause, ich gehe in den Park, ich gehe spazieren und so weiter, right? So there's a double meaning here. I am going into a breakdown. Do you want to come with me? Literally मैं टूटने जा रहा हूँ या मैं टूटने जा रही हूँ. चलना साथ. मदद करोगे, right? नहीं मदद नहीं करना. तुम भी मेरे साथ टूटो. सर ये क्या मतलब बना? This is the humor here, ना? Ich gehe kaputt. This is the humor here. Normally ich gehe in den Park, ich gehe in den Film, kommst du mit? Ich gehe spazieren, kommst du mit? Ich gehe einkaufen, kommst du mit? Ich gehe tanzen, kommst du mit? So normally that gehen is used that, do you want to come along? Do you want to come with me? I'm going, do you want to come with me? So I am going into a breakdown. Bus, over, finished, gone, dead. Khatam, everything over. So you want to come with me? Sir, statt kaputt kann ich fix und fertig auch sagen. No, fix and fertig cannot come with gehen. Fix and fertig gehen I have not heard. Sir, fix and fertig is when you are very, very, very tired. Dead tired. Ich bin. Fix and fertig sein, but fix and fertig gehen नहीं होगा. Okay, sir. Okay, yeah. Sir, क्या नहीं होगा? Fix and fertig gehen. Nein, das geht nicht. Also fix and fertig sein. Sir, लिख दीजिए. Sir, können Sie schreiben? Ich habe nicht das Wort verstanden. Fix und fertig sein. Oder erschöpft sein. Ich bin total erschöpft, exhausted. Ich bin hundemüde. Yeah. You can't say, ich gehe hundemüde. Okay. Ja, ich bin schon hundemüde, dog tired. And dog tired is very symbolic and is also ganz bildlich ausgedrückt. When a dog is very tired, very exhausted, the tongue of a dog hangs out almost till the feet. Huge long tongue it gets out. Just see the image. Yes. So I'm so tired that my entire tongue is outside and you're breathing very hard. So it makes a beautiful image. Ganz bildlich also ausgedrückt. So hier, ich gehe kaputt, kommst du mit. Mit gehen kann man viele solche Sätze bilden. Auch mit Humor, viel Humor. It's like somebody asking you, कहाँ जा रही हो? या कहाँ जा रहे हो अभी? After an exhausting day of work, maybe the seminar yesterday or all the work for the seminar has exhausted you. And somebody asks you, आप कहाँ जा रही हो? बस अब टूटने जा रही हूँ, चलो साथ में. मतलब you are ready to collapse. इतना काम किया, ready to collapse. So ich gehe kaputt. Kommst du mit? So this sticker I have not found again. I'll have to probably make one myself. Sir, like we say in Hindi, मरने जा रही हूँ, चलना है साथ. हाँ.
Barna is too much. Yeah, but that's in the Umgangssprache, ne? Yeah, ऐसा yeah. बोलते हैं. I want to prepare a nice one with a little bit of cartoon or something. I have to sit and work on it and then put it on my kitchen door for my wife. I'm sure she'll appreciate it. She keeps complaining. Ishke kaput. Okay. Ja, so with gehen, hören, sehen, die sind Verben, die mit einem Infinitiv kommen, aber sie sind keine Modalverben, die drücken keine Modalität aus. Und was bedeutet Modalität? Modalität ist einfach erklärt. Modalität bedeutet Gefühle. Ich kann morgen nicht kommen. Also was ist das Gefühl hier? Die Möglichkeit. Ich kann schwimmen. Ja, das ist eine Fähigkeit. Möglichkeit, yes. Eine Fähigkeit. It's ability. Capability or ability. So these modalities which are expressed by the modal verbs, if you look at the word Modalität, sehen, gehen and hören do not explain these modalities. Is sehe in common? What is the modality here? To see someone? Nein. To see someone coming. Yeah, that's not a modality. Ich höre ihn singen. Das ist keine Modalität. You hear somebody singing. What is the modality here? Ich kann jemanden singen hören. Yeah, now können expresses the modality. I'm able to hear someone singing. Sir, ich höre ihn singen. So höre is also an ability, na, where you are listening to somebody. Nah. See, hören and sehen, if you start comparing them as abilities and capabilities, then it's going to be difficult. Because you can also see with your mind, not necessarily through the eyes. Okay, sir. It will cause a confusion. That's why, to avoid this kind of arguments at the auf der Anfängerstufe, es wird oft gesagt, also die sind auch semimodal. Okay. Damit die Lerner dann schon daran gewöhnen, diese Verben als Modalverben oder wie Modalverben zu verwenden. Deswegen gibt man diese Erklärung als Lehrer. Once you say semi-modal, no learner normally argues back. Even lesson, that's auch ein semi-modal. Yes, sir. So why call it semi-modal? What is the modality with lesson? The nearest you can think of is dürfen. Yes, sir. Permission. Right? But that is not the modality. So it's better to say semi-modal. Structure is clear. Gut, das haben Sie gelernt. Jetzt machen wir weiter oder gehen wir weiter mit den Übungen. Die Sache ist geklärt. And that's why they call it semi-modal. Otherwise, these are special verbs in the language which form or which come with another infinitive. But you cannot do it with everything. Ich höre ihn singen, ja. But then you have to make sure that the main verb that comes with hören matches hören. Ich höre ihn schlafen. No, you can't hear someone sleeping, but you can hear someone snoring. Ich höre ihn schnarchen, aber nicht schlafen. So you have to choose a second verb which fits the meaning of the first verb. That is hören. Yeah, so it just cannot be possible with everything. Ich gehe schreiben. Ich gehe zum Schreiben. Nein, schreiben. Is it possible ich gehe schreiben? Schreiben gehen? No.
Nein. Ich gehe schlafen. Ja. Ich gehe schlafen. Das geht. Schlafen gehen. Going to bed. So don't confuse these. Huh? Yes, sir, man kann sagen, ich gehe zum Schlafenzimmer. Ins Schlafzimmer. Okay, sir. Enclosed areas normally in. Schlafzimmer is an enclosed area. You're going into that enclosed area that is called a Schlafzimmer. So da gebraucht man normalerweise in. Zum will be only up to the door, not necessarily inside. Yes. There's a very, very, very fine difference here. Also ich gehe ins Schlafzimmer. Ich gehe ins Bett. Very correctly, ins Bett. Why in das Bett? Why can't it be auf das Bett? Ganz einfach. Once you're on the bed, you are going into the bed clothes, the bed sheet, the bed cover, or whatever that you're going to wrap yourself on under with. Yes. The blanket. So you're going into those. So ich gehe ins Bett. Okay. Da gibt es ja ein bisschen Logik, aber nicht sehr viel. Okay, so jetzt. So Aditi träumt von einer Deutschlandreise. Okay? Und die anderen. Surbi ist jetzt, ich glaube, weg, schon weg. So, Abi, Achal, Anil, welche Träume oder Wünsche oder Ziele habt ihr gehabt? Ja, mein erste Trauma ist auch weltweit Reisen. Also eine Weltreise machen. Ja, weltweit. Right? Also Weltreise, ja, das auf Deutsch sagen wir. Weltreise, so viel als Möglichkeit, as much as so many countries. Ich habe schon gegen 15 Ländern besuchen. Ja, ich habe. Ja. Ja. Also europäische Länder oder auch in anderen Kontinenten, auf anderen Kontinenten? Ja, europäische, China, Mexiko, USA. Okay, sehr gut. Ja. Gut, ja. Ja, und ich habe noch kein Trauma. Ich weiß nicht, okay, ich musste eine Wohnung in Mumbai, Juhu Beach. Mumbai, Juhu Beach. Juhu Beach wollen, ja. Also auf dem Strand, Juhu Ja, auf Strand dem Strand. wohnen. Yes, ja, sir. Ja, also das ist wirklich ein Traum. Ja. Ja, also sowas zu kaufen, ich glaube, ist nicht erlaubt. Also direkt am Strand kann man nichts kaufen. Und was schon da vorhanden ist, bleibt vorhanden. Und eine Wohnung dort aus erster Hand zu kaufen, geht nicht. Vielleicht aus zweiter Hand, ja. Second hand, yes, but not as a original owner. Ja. Es gibt kein Platz mehr. Ja. So, Achal, welche Träume, Wünsche oder Ziele hast du? Jetzt habe ich Träume, ins Berge zu leben. Also ihr Traum ist, in den Bergen zu leben. Ja, Okay? ja, das ist es so. Und das ist dann dein Traum. Abi, hast du auch einen Traum, einen Wunsch? Er ist oder nicht daher, er ist nicht da, er ist gegangen. weg ist der? Also wohin ist der? Keine Ahnung. Er hatte zum Krankenhaus gehen. Okay. Aha, aha. Hoffentlich geht es ihm gut. Also gibt es wieder ein Problem bei ihm? Nein. Weiß nicht. Er hat nicht gesagt. Okay, okay. Jetzt. Habt ihr auch irgendwelche Ziele im Leben? Was ist der Unterschied zwischen einem Ziel und einem Traum und einem Wunsch?
Gibt es einen Unterschied zwischen diesen drei Wörtern? Vielleicht Wünsche und Träume sind ja Synonym und Ja, gut. Ziel ist eigentlich Goal. eine größere Sache, ja, was möchten eigentlich Sie im Leben machen? Sehr gut, ja, sehr gut ausgedrückt. Also Ziel bedeutet, was man schon irgendwie erreichen will. Ja, Also man strebt danach. Nee, man Strebt? strebt nach diesem Ziel. Und man will etwas erreichen am Ende. Also man Ja, arbeitet ganz zielgerichtet, target-orientiert. Ja, sir. Aber mit einem Wunsch und einem Traum, das kann man nicht mit einem Ziel vergleichen, oder? Can you ja, compare a Wunsch und Traum mit einem Ziel? Sir, Ziel bedeutet, wie soll man leben? Wie soll man äh, ihres Lebens spenden? Verbringen. Verbringen, tut mir leid, verbringen. Wie soll man ihres Lebens verbringen? Ja, Und Träume ist eine Idee oder ist eine Kreativität von Kopf. ja. Und Wunsch? Ja, Wunsch ist Wünsche hat keine Ende. Ja, man möchte etwas tun, man möchte etwas erreichen. Stimmt? Ein Wunsch. Man möchte das erreichen, aber ob man das erreicht oder nicht, hängt von vielen Aspekten ab. oder Dinge. Ja, genau. Äh, ja, also Träume und Wünsche kann auch anders sein, kann auch dann mit dem Alter ändern. Ziel auch oder Ziele auch. Als Kind hat man eher Träume und Wünsche und keine Ziele eigentlich. Als Teenager vielleicht bekommt man schon ein Ziel im Leben. Aber viele Teenagers haben auch kein Ziel im Leben. Als Jugend vielleicht. Right? As a youth, maybe you have some targets in life. Aber normally als Kinder haben wir normalerweise keine Ziele. Also was wirst du? Darauf haben wir keine Antwort. Ja, Also meistens, I wouldn't say that it's applicable to all kids, but meistens nein. But as a child, I had one seal. Actually, it's more of a Wunsch or Traum, but then I thought it was my seal. Ich möchte ein Lokomotivingenieur werden. I wanted to become a train driver, engine driver. Also das hat mich fasziniert, total fasziniert, to become an engine driver. But that was the wrong seal. Als Kind, ja. Ja, als Kind, ja, total fasziniert. Ja. Und dann Pilot. Pilot. Und dann wollte ich auch bei der Marine sein. Seeleute. Ich möchte dann auf einem Schiff arbeiten. Damals. Aber hat nicht funktioniert. Und jetzt ist es als Traum geworden. Und dieser Traum kann ich jetzt nicht mehr verwirklichen. Also einfach klappen diese Sachen nicht. Manchmal, oder? Manchmal klappen sie nicht. Und wie es hier steht, if you read this to yourself, das geht schneller.
Und genau, was ihr gerade gesagt habt. Also Ziele sind für mich Dinge, die ich auf alle Fälle erreichen muss, um im Leben weiterzukommen. Mein oberstes Ziel ist deshalb, meine Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Außerdem will ich mehrere Sprachen sprechen können. Please note here, there is a very nice structure here, all of you. There are two modal verbs in the sentence. Yes, sir. Ja, außerdem will ich mehrere Sprachen sprechen können. So, right? I want, ja, zwei Modalverben. Wollen ist das Hilfsverb, want to. Und sprechen als Fähigkeit. I want to be able to speak many languages. It's not, außerdem will ich mehrere Sprachen sprechen. I want to be able to. I want to have this capability of speaking in many languages. सर क्यों नहीं यहाँ पे modal verb नहीं है? It expresses modality, the ability, the capability. Und will? Also modality, want to, Absicht, Intention. Kann man zwei Modalverben in einen Satz benutzen? Also das steht hier vor uns schon. It's already in front of us. Das kann man schon machen. Aber ich habe nicht so gelernt. Ja, das haben wir gerade gelernt. Ich kann euch noch ein Beispiel geben. Ich möchte Dolmetscher werden. Ich möchte? Dolmetscher werden. Dolmetscher, interpreter. Okay. Interpreter. Interpreter is somebody who does translation work mündlich. Mündlich. Okay. Nicht schriftlich. Übersetzer macht das schriftlich. It's a very simple difference between a translator and an interpreter. Both of them do translation work. Ein Dolmetscher dolmetscht, ein Übersetzer übersetzt. Dolmetscher ist mündlich, Übersetzer ist dann schriftlich. A translator works in writing, an interpreter works orally. It's like at conferences, at official meetings. Prime Minister of somebody has come out, or the Chancellor of Germany is visiting India. The Chancellor speaks in German. There's a person sitting there who immediately, on the spot, translates what the German Chancellor is saying in German into Hindi for the Indian Prime Minister, or English. So that is Dolmetschen. Also ich möchte Dolmetscher werden, dann muss ich mehrere Sprachen sprechen können. So bitte, können Sie schreiben, Dolmetschen, das ist ein wichtiges Wort. Ja, Dolmetschen mit Dolmetscher ist die Person, Dolmetschen ist das Verb. Das ist dann eine schwierige Arbeit. Das ist eine Profis. Bitte? Dolmetscher ist eine Profis? Ja, ja, total. Das ist ein Beruf, ja. Ja. Nicht als like Übersetzer. Nee, Übersetzer ist einfacher. Dolmetscher ist ein bisschen schwieriger. Okay. Eigentlich viel schwieriger. Als Übersetzer hat man ein Wörterbuch bei sich. Okay. Aber ein Dolmetscher kann kein Wörterbuch bei sich haben. Es gibt keine Zeit, in dem Wörterbuch nachzuschlagen. There's no time for an interpreter to refer to a dictionary. It has to be done instantly, on the spot. Even as the other person is speaking, you are translating and giving out. It's not something very easy. It's a very, very strenuous job. Es gibt ein Institut in der Schweiz für Dolmetschen. Entry into that institute is not easy. Und diejenigen, die dort
sich promovieren lassen. Solche Leute arbeiten normalerweise bei der Vereinigten Nationen, bei den United Nations. They get a job immediately with the United Nations. Sir, wo ist das Institut? Switzerland. Okay, so. Wie heißt das Institut? Something with Dolmetschen Institute or something. I don't remember the name now. So that is a Wunsch, unfulfilled Wunsch as far as I'm concerned. Sir, aber es ist normalerweise impromptu, richtig, sir? Or prepared? It's very difficult to prepare at interpretation. Because manchmal, for example, the politische Führer, sie sprechen aus dem Stegreif. They speak off the cuff. Sie sprechen aus dem Stegreif. Stegreif, okay. Also spontan. Spontan, ja, Stegreif. So, wenn man so spricht, also spontan spricht, da gibt es keine Vorbereitung. Ne? So, interpretation has to be done instantly. So, man muss in 2 Sprachen total bewandert sein. You are thinking simultaneously in 2 languages. Believe it or not, 2 languages simultaneously. So total bewandert muss man sein in diesen 2 Sprachen. You should be thoroughly familiar in both the languages. So it's a very tough job. Und diejenigen, die als Dolmetscher arbeiten, vor allem bei den Vereinigten Nationen, bei United Nations, they don't interpret for more than 6 or 8 minutes. There's an entire team of interpreters working at the United Nations. They interpret for about 6 minutes, if I remember that correctly. Wenn ich mich nicht irre, also 6 Minuten Arbeit, dann nehmen Sie Rest. Also Sie machen eine Pause, eine Viertelstunde Pause, 15 minutes to recharge themselves. So there's an entire team that does this. So by the time your turn comes again, 20 odd minutes have passed, and then you start doing it again with your team. You can't ask the speaker to stop. Moment, warte. Das geht nicht. So it's a very tough job. So, es gibt eine WhatsApp-Video, Rahul Gandhi und in Kerala. Okay, the totally So, Atal, der Satz hier. Ich muss viele Sprachen sprechen können. Muss können. I have to be able to speak many languages. Ja, klasse. Okay, also 2 Modalverben. Have, ability. That is must. Compulsion and ability together. Also solche Strukturen, solche Konstruktionen sind möglich. So 2 Modalverben, das ist kein Schock, das sollte keine Überraschung sein. Das hängt von der Bedeutung ab. Also hier, das ist die Absicht, die Intention, und hier können, das ist dann die Fähigkeit, the capability. Sir, dem heißt apart from that, no? Ja, genau. Besides. Ja. Und Englisch und Spanisch kann ich schon ganz gut. Zurzeit lerne ich Japanisch. Mein Traum ist es, einen Sprachkurs in Tokio zu besuchen. Aber das ist sehr teuer. Mein Wunsch wäre, Japanologie zu studieren. Japanologie bedeutet dann Japanese Studies, also Literatur, Landeskunde, Geschichte, alles über die Sprache, das Land und die Leute. Das ist Japanologie. Literally, Logos bedeutet Study of, und Japan, Study of Japan.
everything Culture. that is to do with the country. Das ist dann Japanologie. Also wir haben auch Indologie. Philologie, to study anything and everything about that certain country, the certain aspect of that subject. Und das ist die Indologie. Ja, Indologie. Bei uns heißt es dann Indologie. Indology. Culture. Everything that is to do with India. Anything and everything that is to do with India. Customs, traditions, culture, language, people, everything. This is Indology. Logos is a German, is a Greek word meaning study of. Also biologie. Bios is Leben, life. Logos, studium. The study of life, biology. Yeah. Zoology. Ja. Und Christoph und Benny hier, they also have their Wünsche und Träume. But, like you pointed out very correctly, Wunsch und Traum sind nicht gleich. Also Wunsch und Ziel sind nicht gleich. Also Träume, Wünsche, die sind synonymal. Das hat Aditi sehr richtig ausgedrückt und das war auch korrekt. Und ein Ziel ist was anderes. Also diese drei Wörter verstehen wir ja schon. Also was ich jetzt machen möchte, über diese Personen lesen wir ein bisschen später. Also Maria von Eschenbach und Lessing und Einstein, also die haben auch was hier über Ziele geschrieben. So that will take up a little later. Now a favorite topic, I think it should be a favorite topic for all of us. Nutzen Sie soziale Netzwerke? Ja. Welche und warum? WhatsApp, Facebook. Gmail, Instagram, WhatsApp, Facebook. Instagram. Mhm. Um Spaß zu haben und die Zeit zu verbringen. Aha. Und auch etwas Informationen zu bekommen. Social network. Ja. Ja, und Angel? Sir, Facebook, Instagram, um mit Freunden Kontakte zu haben. Ja. Und Anil? Ja, zurzeit haben wir keine Zeit, practically keine Zeit zu treffen, aber auf diesem Plattform bedeutet Social Network, Facebook, Instagram, wir können was andere meine Freunde machen, okay, wo sind sie, okay, Fotos sehen, Bild sehen und Ja, ja. über ihnen kennenzulernen. Ja. Also über sie kennenzulernen. Aha. Über sie kennenzulernen. Okay. Hier haben wir zwei Aussagen, A und B, über soziale Netzwerke. Also das ist hier A, Aussage A und hier Aussage B. Welche stimmen Sie zu, welche nicht? Aber also ihr müsst das auch begründen. Wer sich in einem Netzwerk anmeldet, kommt seinen beruflichen Zielen durchaus ein Stückchen näher. Netzwerke fördern den Austausch und ermöglichen es, die Karriere durch Kontakte voranzutreiben. Vorantreiben heißt? Weitermachen lassen. To drive ahead, to drive on. To take you ahead in your career. Sir, und ein Stückchen näher bedeutet?
Ein Stückchen. A piece closer. A closer. Up closer. Closer. Fortsetzen. Beide sind gleich, sir. Fortsetzen. Vorantreiben meinst du, ne? Wo ist Vorsetzen hier? Nein, ich habe gehört in einer some career-related Video. Okay. Fortsetzen. Fortsetzen. Ja. Ja, fortsetzen, ja, nicht vorsetzen. Fortsetzen. Ja, F-O-R-T. Fortsetzen, Okay. das geht. Ja, ja, das ist okay. Und bei B wird uns gesagt, soziale Netzwerke treiben uns unter dem Vorwand der Freiheit in die Isolation. Bitte aufpassen. Soziale Netzwerke treiben uns unter dem Vorwand der Freiheit in die Isolation. Was ist Vorwand? Ein Moment. Denn virtuelle Freundschaften sind nicht in der Lage, reale Beziehungen zu ersetzen. Ich finde, sie sind meist nur oberflächlich und eindimensional. Welche Aussage stimmt? Was ist dann dieser unter dem Vorwand der Freiheit? Ich gebe euch ein Beispiel, Vorwand. Ich bin in einer Sitzung, ich bin also in einer Meeting und diese Sitzung ist sehr, sehr langweilig. Sehr langweilig. Also unter dem Vorwand, dass ich mich nicht gut fühle, verlasse ich diese Sitzung. Ich gehe weg. Was ist dann unter dem Vorwand? Ich verlasse diese Besprechung, diese Meeting, unter dem Vorwand, dass ich krank bin. Pressure? No? Under the Compulsion. suppression. Compulsion. Nein. Ich sage dem Chef, oh, tut mir leid, ich fühle mich nicht gut. Also unter diesem Vorwand verlasse ich die Sitzung. Gefühle. Ein Excuse. Super, Anil, aber ich brauche ein besseres Wort. Ja. Excuse is okay, das stimmt. Under the pretext. Oh yes, I had that word, under the pretext. So Vorwand here is actually pretext. You're pretending. Aad mein. So unter dem Vorwand der Freiheit, under the pretext of freedom, it actually is isolating you. Okay. That is true. Soziale Netzwerke treiben uns in die Isolation. Social networks are actually isolating us under the pretext of freedom, under the excuse, under the guise, under false pretenses, under this under the smoke screen. Ja. Mit B bin ich einverstanden. Denn virtuelle Freundschaften sind nicht in der Lage, reale Beziehungen zu ersetzen. Ja. That's why you have to break up the sentence. Then it becomes clearer to understand, was hier geschrieben worden ist. Ich finde, sie sind meist nur oberflächlich und eindimensional. So oberflächlich is not on the like surface, na? Ja. Also solche Freundschaften, also Freundschaften durch soziale Netzwerke, virtuelle Freundschaften sind
oberflächlich. Welche Aussage stimmt oder welche Aussage stimmt ihr zu? Bitte begründet eure Wahl. You have to justify your choice. Ja, ich bin einverstanden mit dieser B-Punkte. Ich glaube, das passiert heutzutage ganz, ganz häufig. Und in dieser Pandemie auch lernen wir, dass wir sollen zusammen unter einem Dach mit unserer Familie wohnen. Aber hier auch habe ich durch diese Facebook und Instagram gefunden, das ist nur ein Show-off, die Leute ganz regelmäßig machen. Ja, Also wirklich eine gute Zeit mit der Familie zu bringen, es ist nicht eine Option für sie, es ist nur ein Weg, um sich in dieser sozialen Network zu promotieren. aha. Okay, das ist interessant, ja. Ja, Anil und Anchal, was sagt ihr bitte dazu? Welche Aussage glaubt ihr ist richtig nach eurer Meinung? Aussage A oder Aussage B? Sir, Aussage B. Okay, kannst du es begründen, Anchal? Can you justify why you chose B? Sir, niemand hat Sir, ich denke, die Leute, die wir in sozialen Netzwerke treffen, die wir in sozialen Netzwerke treffen, sind nicht reale. Aha. Aha, aha, okay. Ja, ich verstehe. Ja. Und sir, just for time pass, matlab, we are using these networks just for time pass. Und Also, um Zeit zu vergeuden oder Zeit zu verplempern. Remember? ja, Zeit zu verplempern. Wir alle sind hier, Zeit zu verplempern. 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 Wir alle sind hier, um Zeit zu verplempern. Und ja, niemand hat real Motiv, niemand hat reales Motiv, um Beziehung zu machen. Ja, zu schaffen, neue Beziehungen zu schaffen, to create new relationships. Ja, neue Beziehungen zu schaffen. Aha, okay. Und Anil, was meinst du? A oder B? Ja, natürlich B ist, ja, ich bin auch B, okay. Ja, Social Network für mich manchmal to some extent. So ein paar Zeit, okay, ist okay. Einfach Zeit ist okay, okay. So mit anderen Freunden andere Freunden zu treffen, zu kennen, was sie machen. Aber ja, was Anchal gesagt vielleicht gesagt hat, okay, vielleicht nicht, vielleicht falsch Information. Ja. Ja, ich verstehe. Noch weiter. Geht weiter. Ja, ja, manchmal wir verpassen, wir wasting a lot of time. Ja, also es gibt viele Zeitvergeuden
Also Ja, wir viele vergeuden viel Fragen. Zeit. Wir vergeuden viel Zeit, ja. Ja, ja, manchmal, ich habe auch gesagt, manchmal auf meiner Erfahrung, okay, ich habe viele, okay, einige bessere Informations zu geben, okay. Manchmal, was ich finde, okay, ich schreibe viele Wörter auf Englisch, okay, Ja. aber über meine Deutschland-Experience, okay, zum Beispiel, hier, es gibt viele, Infrastructure ist gut, okay, Mhm. und über Umwelt. Ich habe geschrieben viele Wörter, okay, Mhm. im Vergleich mit Indian Culture. Mhm. Vielleicht Wörter gegen 500 oder 800, aber niemand hat Zeit zu lesen, alle. Ja, ich denke, Leute hier im Facebook nur sehen Bild. Aha. Das ist Okay. verstanden? Ja, ich bin einverstanden. Das ist deine Meinung und du hast Recht auf deine Meinung und du hast es begründet. Und was ich eigentlich hier sagen will, ganz kurz, jeder hat Recht auf die eigene Meinung. You have a right to your opinion. Aber was dann ganz typisch deutsch ist das Wort at the end. Begründen Sie. To justify. Yes, this is typically German. When you say ich bin dafür oder ich bin dagegen, normally you have to justify in one or two sentences or even more if you wish. But normally in a talk, one or two sentences are enough. Why or why not? Yeah, it's basically typical German nature. Nothing more. So that is something you have to learn. Now we do. I wanted to do some grammar, but since we got into the Sprechübung, wir bleiben dabei. Tut mir leid, ich muss raus. Auf Wiedersehen. Ah, Ja, schon. Okay. bye. Noch ein paar Minuten. Also wir machen diese Übung ganz kurz und dann machen wir auch Schluss hier. Anil, you have to read this text here, 2a im Lehrbuch. And what we are going to do is we are going to summarize this information in one or two sentences. Or we will underline or point out what is the crux of this small paragraph. Ja, that is the exercise here. Unterstreichen Sie in jedem Absatz die Hauptinformation. Das ist ein Interview über Sozialnetzwerke. Es gibt hier auch Fragen und Meinungen. And we have to underline or see or pick out the main information. So what we are doing through the mündliche Form, here we are doing in the schriftliche Form. How do we summarize this information? Das ist alles. Also we'll do it very briefly, one or two small texts, und dann machen wir auch Schluss. So, Anil, alles Gute. Heute ist Montag, du hast eine Sitzung, das weiß ich. Also, schönen Tag. Yeah, Aditi and Achal, if you don't mind another 5 minutes, we'll do Yeah, one sir, I text here. had shown Pella, sir. Yeah, okay. Yeah, bitte. So, kaum ein anderes Medium, das Medium, hat sich so schnell verbreitet wie soziale Netzwerke. Das stimmt. Über die Ursachen und Folgen dieser rasant bedeutet schnell, noch ein anderes Synonym dafür, Sehr flink. schnell. Ja, schnell oder flink, F-L-I-N-K. Flink, das bedeutet auch schnell. Über diese rasanten Entwicklung haben wir mit dem Medienpädagogen Tobias Grimm gesprochen. So, Tobias Grimm hat sich darüber geäußert. He has expressed certain opinions here. I wanted to actually do this question also with you orally. This one. Without reading the text. Aber let's read the text and then we can do some more if you wish. Worauf sollte man bei der Nutzung von sozialen Netzwerken achten? Das ist ein aktuelles Thema. It's a current topic.
Just think in terms of children, in terms of young girls, in terms of youths today, social networks. What is the care one should take here as guiding members in a family or the senior members in a family? What care should you take when it comes to soziale Netzwerke oder Nutzung von sozialen Netzwerken von den Jugend? Can you Einfach tell me nicht without? alle Sachen. Ja. Also ich bin der Meinung, dass man nicht einfach alle Informationen auf Internet bringen soll. Zum Beispiel, worum geht es in unserer Familie oder was machen wir Suicide, alle. Es gibt ja viele Leute, die eigentlich leben auf Facebook. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und Achel, gibt es hier Tipps, noch welche Tipps? Nicht alle persönliche Dateien oder Personalien hier teilen, mit den anderen teilen. Okay, was noch? Sir, welche Tipps? Also worauf sollte man bei der Nutzung von sozialen Netzwerken achten? Achten auf? Nicht auch die Attention. unbekannten Leute in ihrer Liste addieren. Ja. Noch Tipps? Was hast du gesagt, Aditi? Also nicht die unbekannten Leute, unknown people, in ihre Liste addieren. Ja. Ja, auf dieser Liste hinzufügen. Also als Kontakte meinst du? Und auch nicht viele Informationen mit unbekannten Leuten teilen. Ja, das hat Aditi schon gesagt. Noch etwas? Noch welche Tipps? Also außer WhatsApp Also habe ich es gibt ja, Hm? es gibt hier auch ein Tool, wo kannst du dein Profil Lock machen. Man soll das ja auch machen. Aha, das wusste ich nicht. Also so niemand kann dein Bild herunterladen. Das ist auch bei WhatsApp so jetzt, ne? Das Bild kann man nicht jetzt schmeißen. Ja, bei WhatsApp und bei auch beim Facebook hast du diese Möglichkeit. Ach so. Man hat diese Möglichkeit. Also bei WhatsApp habe ich gesehen. Früher konnte man diese DP, was ist denn DP? Display Picture, correct? Ja, Sir. Photo, Display, DP. Ja, also das Foto konnte man früher speichern. Speicher bedeutet? To save, speichern. Ja. Ja, earlier, man konnte zum Beispiel das speichern, to save. This is with reference to saving in the sense of putting it on a hard disk or something. Don't say speichern mit Geld. Geld ist sparen. When you use it with money, this is sparen. Geld sparen. Sir, früher konnten Leuten die DP speisen. Speichern. Hier, speichern. RN. RN. And then there is one more word, retten. Retten is normalerweise das Leben retten, to save somebody's life. In English, all three are save. Be careful, German has three different words for save. Speichern, to save on a hard disk, onto a pen drive or wherever. This is speichern. Sparen is Geld sparen. To save money, Zeit sparen. Bitte? That I'm saying that, like with this example you said, no, the three words, they are three different in German, but they have the same meaning in English. So that shows that English has relatively less vocabulary in compared to German or maybe other languages. Always did. English is a very poor language. It keeps borrowing from other people. No? Right, sir. Right. बोलो भाई लैंग्वेज बहुत गरीब है वो औरों से भीख मांगता रहता है और वर्ड्स ले लेता है ना so it's a very poor language. That's what I tell my English friends.
Man muss auch nicht ihre Handynummer mitteilen. Ja, das auch. Und was noch? Aber ist das nicht sichtbar manchmal? Nein, nein, es ist nicht No, sir, sichtbar. es ist nicht Es sichtbar. gibt ein Wahl und damit kannst du deine Handynummer verstecken. Verstecken, ja. Verstecken. Well done. Well done. Well done. Verstecken. I mean, these are the words that I want you people to be using because we have already learned these words. Okay. Now, if you look at the first paragraph here, he says there are certain reasons why it has developed so fast. Und er spricht hier von ein optimales Networking, sowohl auf beruflicher als auch auf der privaten Ebene. And then he says, Kontakte in verschiedenen Branchen und Regionen können die Karriere vorantreiben und einen mit interessanten Menschen zusammenführen. Darüber hinaus sind Netzwerke natürlich Orte, an denen man zusammen Zeit verbringen kann, auch wenn man räumlich getrennt ist. So what is it that is important here that you can underline? Was ist die Hauptinformation hier? Wegen dieser beruflichen Aspekte. Ja, Diti, noch einmal, das habe ich Wegen nicht. Ja? Ja, wegen dieser beruflichen Aspekte ist das ein Grund, am sozialen Netzwerk zu gründen oder was? Nee, also dieser rasante Entwicklungsgrund. The fast development reasons for development is what? Can you underline that sentence? In this paragraph, which is the important sentence for rapid development of social networks? Sir, here, Sir, zweite und dritte Linie. optimales Network. Ja, Sir. Ein optimales Networking sowohl auf beruflicher als auch auf privater Ebene. Das Leben. That's only Adelaide said it will make things easy. But what is the important information here? Hauptinformation. Kontakte in verschiedenen Branchen und Regionen. Ja, vorantreiben. Die Karriere vorantreiben. Ja, Sir, correct. Netzwerke natürlich Orte, an denen man zusammen Zeit verbringen kann. Ja, but even more important, wenn man Räumlich getrennt ist. was bedeutet räumlich getrennt? Zum Beispiel, Trennen heißt zu separate. Separate, getrennt ist separated. ja, und räumlich von Raum, Internally, Etwas ganz leise oder आराम से. Raum, der Raum. when Daraus room is bildet when Huh? er is in a separated room or when he is alone in his room. Nein. nicht सर जब आराम से धीरे से चले मतलब ब्रेक हो जाना. der Raum, daraus bilden wir das Adjektiv räumlich. So, wenn man räumlich getrennt ist, auch dann kann ich mit anderen Zeit verbringen. When separated from everything, when er hat nichts zu tun. Wir können Deutsch lernen, auch wenn wir jetzt räumlich getrennt sind. What does that mean, sir? You tell me. Ich unterrichte euch Deutsch, auch wenn wir räumlich getrennt sind. Then we are disconnected from everything. थोड़ा सा improve करो आंचल उसको. Disconnected from everything. Aditi, you are very close. Peacefully. Nein. Peacefully disconnected. Nein. No. Sir, räumlich. हाँ. räumlich is something जो कि आराम से हो जाना. Na. धीरे धीरे होना. Also, du bist in Chowdhury Bazaar, ich bin an der Osmania Universität in Hyderabad.
Okay, when we are in a separate locations or when we are far away from each other. Right. So räumlicher bedeutet in terms of space, in terms of Space. genau spatially. You are in some Space. other city, some other country, some other continent. I am here, somebody else is somewhere else. Auch wenn wir räumlich getrennt sind, können You're wir saying according location spatial. wise far away. The word is spatial, Spatial. In terms of space. Wir are not together in einem Zimmer. Wir sind nicht zusammen in einem Raum. Wir sind räumlich getrennt. You are in a separate room, I'm in a separate room. You are in the room called Chowdi Bazaar, I'm in the room called Osmania University, and somebody else is in a room called something else. If you Yes, see sir. that in that frame, wir sind in verschiedenen Räumen. So even in such cases, wir können zusammen Zeit verbringen. So there are a couple of points here. One, beruflicher und das Leben erleichtert. Beruflicher und auf privater Ebene das Leben erleichtert. Kontakte und Karriere vorantreiben. And also zusammen Zeit bringen, auch wenn man räumlich getrennt ist. So 3 bits of important information is there in this small text. Why? What is the reason for? These are rasante Entwicklung. It's given 3. Professionally, damn good. Private life, damn good. It, as a career professionally, it allows you to contact other people, other agencies maybe. And not only that, you can also be on the private life. You can talk to, meet, make new contacts, even when you are not face to face. So it spread rapidly. And similarly, in the other things also, we'll do this tomorrow. We'll read this up and then underline the main information bits here. Das machen wir schriftlich. Diese Übung, welche Informationen hier sind die Hauptinformationen in diesem Absatz? Okay? So we'll take this up tomorrow. So social networking. It's a topic which is hot, which is topical, also aktuell, and a possible theme in the oral exam. Everyone is talking about soziale Netzwerke now. There's also one more that you left out, this one. Which one is this? Twitter. Nochmal dieser Handy, no? Handy Wi-Fi. Twitter. This is Okay, Twitter. yeah. This little bird is Twitter. Ja, Twitter ist ja sehr berühmt. Sehr berühmt. Sind Sie auf dem Twitter? Nein, nicht auf Instagram, nicht auf Facebook. Twitter ist in Trend heutzutage. Ja, kann sein, aber ich bin nur bei WhatsApp. Good, sir. That's good. Look, and I'm resisting all attempts made by many people to make me join Facebook. Warum, sir? I want to keep my face and my book separate. Ganz einfach. I don't want to go into any of the social networking sites. There are far too many loopholes. I don't understand all the things. Nee, ich habe Angst. In real life? In real life Bitte? sind Sie eine sehr persönliche. In real life sind Sie eine persönliche Person, die ganz oft und sehr viel mit Leuten sprechen? Ich bin sehr gesellig, wenn es um Face-to-Face-Konversation betrifft. If it's a face-to-face conversation, Okay. dann bin ich ja sehr gesellig. Ich bin sehr, sehr sozial.